Доброго дня, доброго вечора. Ми розпочинаємо чергову зустріч в рамках 27-го Львівського міжнародного букфоруму за підтримки Українського культурного фонду. Наразі ми презентуємо одну із серії зустрічей, котру дарує, показує міжнародний, можна сказати, мистецький фестиваль «Ї», котрий щороку відбувається у Тернополі. Цього року фестивалі, на превеликий жаль, потерпають від карантинних заходів. Ми дуже раді, що вдалося нам якось об'єднатися, і букфорум запропонував зробити ось такі спільні заходи, щоб речі, люди, книжки, слова, думки не загубилися у цьому прикрому просторі, в якому нам доводиться існувати. Серія заходів від фестивалю «Ї» об'єднана однією концепцією, котру дуже гарно відображає її назва – «Малі, міста». Ми поговорили про історію Тернополя, наприклад. Ми поговорили про творчість Корнеля Філіповича, польського прозаїка, кіносценариста і поета, книжка котрого вийшла українською, і цього року виходять наступні. Наразі ми маємо розмову з двома дуже цікавими і відомими в своїх країнах прозаїками, дебютантами, котрі видали по одній повісті у своїх країнах і заслужили, неоднозначну, але заслужили інтерес і любов у своїх читачів. Кожен справжній письменник завжди зустрічає сприйняття і несприйняття. Я вважаю, що це і не те, що нормально, це прекрасно. Okay, guys, I will represent you, okay, in Ukrainian. So few minutes, please. Ми будемо говорити англійською, але наразі я розповім про кожного з наших гостей. Отож, Конрад Янчура, відомий у Польщі, що написав роман, який українською називається «Контрабандисти», і ось українське його видання в такій прекрасній обкладинці з Volkswagen Passat. Не випадково, оскільки Volkswagen Passat – улюблений транспорт усіх контрабандистів, які возять контрабанду через українсько-польський кордон, і, можливо, не лише. Конрад працював копірайтером, працював в IT-компанії, працював журналістом, закінчив Ягелонський університет, професійний філолог, полоніст, проте працює в IT-галузі, працює в банківській галузі. Ми з ним зустрілися, познайомилися раніше, зустрілися в дуже незвичному місці для зустрічей українців і поляків у Бухаресті, де він якраз працював, і, власне, з того часу почалася наша співпраця, і Конрад приїжджав у Тернопіль і у Львів. Цього року мав би також приїхати, показати свою книжку на фестивалі «Ї», але ось ми маємо таку нагоду і поговоримо онлайн. Честь, Конраdzie. Hello. Міло Янач написав роман, котрий українською ось виходить із друкарні і називається «Любо-не любо». До речі, я не згадав, що роман «Контрабандисти» переклав Юрко Мативощук, а роман Міло Янача «Любо-не любо» переклала Ірина Пушкар. І ось невдовзі вже чекаємо книжку на книжкових полицях в книгарнях. Міло закінчив університет, працював в різних галузях. Він працював в літературних журналах, працював в мас-медіа, в маркетингу, в телекомунікаціях. І врешті, подібно як і Конрад, одного разу повернувся до себе додому, в своє мале місто.
в свою малу локацію, де він трохи поневірявся, працював барменом, що і, власне, послужило підґрунтям до написання його повісті «Любо-не любо». Наразі він керує відділом культури в місті Гельниця, де він і працює. Якраз ось кілька днів тому, точніше вчора неділя була, закінчився фестиваль Гельницької ілюмінації, літературною частиною котрого керує Міло Янач. Подія прекрасна, на превеликий жаль, іноземців приїхало було мало, і українці мали приїхати, але кордони закриті. Ахой, Міло. So, we will continue in English, and okay, the thing that maybe lays in the basis of all of the both novels that you wrote is your experience of returning home. So once you decided to return home, what does it mean for you? What was that experience in fact? What do you remember from that time, and how it was transformed into literary work? Milo, can you tell us? So I returned home at before 10 years, and the reason was that I ended my work in a telecommunication company, and I decided that I return at home, and I was unemployment. I read books and go to the pubs and to the forest, and it was great time because I can sleep to the 12 hour, and it was great, and my mother care about me, and my friends care about me, and then my friend called me to work as a bartender in one pub in Bielnica, and I start work as a bartender, and I start to write some short stories on Facebook, and it was the beginning of my writer career. Mm-hmm. So you wrote some series of short stories, yeah? It was that novel that we will read in Ukrainian, or that was something another? It was in the beginning. It was only few sentences and from real life, and after that I start to write these stories to web magazine called the Daily Mail, and I start to invention some stories not from the real life only, and after two years it was ready to print. Mm-hmm. Great. And Konrad, what was your experience? So I was really tired, Mike, living in Krakow, and I was drink too much and smoke too many blunts. I think I was really crazy. I was missing my dead father.
and I remember this contrast between my little village, which when I was born, and my bloody soul. I remember I was really crazy when I wrote the Smuggler's novel. It was typical first novel, as I said, against everybody. You know, this experience is one of those scandalous experiences from my life, but I like it. I think because this is one of the most controversial part of I am, but I like it. Yes, I like it. Okay, so do you feel like what is the home, in fact, for you both? What is the homeland? Now I don't know. After I was living in Krakow and Bucharest and Katowice, now in Warsaw, and I don't know, because later I was thinking that Subcarpathia is my real homeland. But after I wrote The Smugglers and I stopped drinking, now I don't know, because I am a very different person than I was when I was writing my first novel. So that's... What do you think about the whole homeland, the concept of a homeland? You know, the homeland can be everything, everywhere. And I think why I have to need the homeland? What is the homeland? So homeland is a cultural abstract for what? And I'm not an anarchist, and I'm not radical left side philosopher. I just only don't know what is my homeland. I think I don't need homeland, but I still like rock and roll. Milo, and you? So my homeland is Galnica, but I think that my homeland is everywhere when I have a seat and a glass of alcohol in my hand. Great. You're a dangerous invader. Great. When you come somewhere, just to continue our talk on the small towns, when you are coming somewhere, when you are participating in some festivals or events, or you come to the big city, do you feel that you are from the small town? Yes, because I usually don't use, for example, buses and trains and in the big city, and I like to walk without cars and without some vehicles and other kind of transport, but I don't afraid a big city. I like this big city, but I like to live in small town. It's quiet, and you know,
we know each other, and you go to the street, and everyone is your friend or neighbor, and I like this way of life. Konrad, and what about you? I feel nothing, I think, because I live in the big cities from, I think, 14 years, and a lot of people, most part of my friends are people from small towns and living in big cities, and I think we live in a global village, you know, so I have the same emotions in Lviv, in Krakow, in Warsaw, in Bucharest, in Berlin, and in London. You have the same differences between poor people and rich people, and if you have money, you can be everything. So I think I don't have a complex, and I don't feel shy, and I think nobody can makes me stupid that I am from small town. I read the same books. I can be the same person as the most of famous people in my big city, Warsaw. But I don't want to be like that. I am who I am, you know. Great. Thank you. Now I will read small fragments from your novels in Ukrainian, okay? I will play a role of translator. Що ж, я прочитаю кілька по фрагменту із кожної повісті, щоб якесь ви мали уявлення, шановні слухачі, глядачі. Отож, з Міло Янач «Не любо» у перекладі Ірини Пушкар. Ми, гелничани, любимо корчми. Та й не тільки це. Проміняємо все на світі корчми, тож завжди маємо корч удосталь. Із плином часу на шинки ми успішно перебудували ратуші, овочеві магазини, ясла, пункти збору вторсировини і навіть станційні туалети. Правда, епоха туалетної корчми тривала недовго. Відкривали її вранці о 3:00, а за кілька місяців барменки відправляли на той світ практично всю клієнтуру. Це реальна історія, не складова частина фікції. А нині чинне, що хто хоче зустріти еліту, мусить податися на вулиці у досвіта або ще за темряви. Пияк профі не є аж таким домосідом, тільки очуняє з коми, подається в путь за рідиною, котра приведе його до наступної. Перша корчма у нашому місті відкривається о 6:00. У той самий час також починає наливати Ян Хреститель. Його кіоск розташований за кілька кроків від мене. За хвилину поміркуючи виконувати гігієнічні процедури, та врешті-решт зроблю висновок, що вмиватися, чистити зуби та розчісуватися в цій ситуації просто марнуванням часу. Перед кіоском вже стоять нетерпляче Рудий та Меке, чоловік із найдовшою бородою у місті. Власник кіоску запізнюється, і з традиційної команди відсутній також високий блондин. Я сяду на сходинку, витягну цигарки, приверну увагу присутніх. Навколо економічно активне населення біжить риссю, намагається наздогнати транспорт до обласного міста. В обласному місті ці люди до вечора надриватимуться за смішний дохід, з якого держава і так забере половину. Ці люди не раді бачити, як потім держава, захисниця слабких, годує їхніми грішми подібних нам індивідів. Зробити з цим, на щастя, нічого не можуть, принаймні можуть люто позиркувати на нас. Ми асоціали, і ідеалом яких є постійно бити байдики і бути суспільним тягарем. Ми смакуємо ті погляди, добре знаємо, що тут навіки вічні діятимуть прості правила.
Коли вони встають, ми спимо після паєтики. Або в іншому випадку доганяємось. Поки вони цілий рік старанно працюють, аби влітку кілька днів посмажитися на морі, ми весь час задоволено зависаємо в безпечній соціальній мережі, бо плескання в солоній воді вважаємо дурістю. У 21 сторіччі більшість людської праці повинні перейняти механізми. Порушимо тему розмови. Рудий припалює запропоновану цигарку, Мекі ламає її на дві частини, одну кладе в кишеню на потім. Мекі на вулиці вже 5-й сезон, стратегію виживання опанував досконало. «Звідки ти знаєш?» – питає. «Зі школи», – відповідаю. Мекі каже, що їх такому в школі не вчили. Рудий сумнівається, чи Мекі хоч якусь школу взагалі відвідував. Просвітлюю Мекі, що згідно з уявленнями футурологів, у сучасності ми, люди, мали би вже задоволено лежати на дивані і дбати мали про нас роботи. Мекі говорить, що побоюється, бо на дивані радше лежати ми роботи, гарувати на нього ми будемо. Рудий підтверджує, що таке також може трапитись запросто. Заспокоюю напарників, кажу, що людство в своєму функціонуванні не мусить почуватися в небезпеці до тих пір, поки не знайдеться така машина, яка вип'є більше, ніж людина. Мекі хоче впевнити, звідки я це знаю. Від Єжи із Польщі, зізнаюся. Не знаю такого, скаже Мекі. Письменник, інформую його. Не вірю людям, які пишуть книжки. У принципі, вони винні за паскудний стан світу, здивує інтелектуальним випадом бородатий п'янчуга. Рудого більше цікавить, де це стирчить хреститель. Кінець кінцем і мене також. Через жовто-біле від всемогутнього мені аж скриготять зуби і починає судомити ноги. Десь о 6:45 за рогу нарешті з'являється клишонога постать крамаря. У торбині дзеленчить кілька пляшок дешевої паленки, яку він ще вдома розбавив водою. Недаремно ж його всі звуть хрестителем. Роди зміїний. Хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Скаже замість примітання. Встиг він вивчити кілька уривків з нового заповіту. Такий фрагмент із повісті «Любо-нелюбо», яку невдовзі чекайте українською. А ось у перекладі Юрка Мативощука тут є про місто Любачів. Фрагмент із повісті Конрада Янчури «Контрабандист». Зранку треба було розвозити товар. Спочатку заїхали на Любачів, на Руський базар. Там у центрі міста є одна місцина, де розкладаються торгаші. Колись було їх більше, але гміна вигнала більшість у передмістя, і туди ніхто вже не ходить. Але що поробиш? Влада є влада. А Руський, його так віддавна називали, бо всі торговці на базар приїжджали зі Сходу. Чого лише у них не можна було купити? Вудки, відеоігри, побутову техніку, одяг. А у дітей етикетки на пляшки купували, аби потім продавати підроблену горілку. Любачів загалом не є великим містом. І так розрослося за часів комунізму. Що з того? Як тільки почався Євросоюз, усі, хто трохи мудріший, звідси виїхали. І зараз це місце стає щоразу більш депресивним. 2 костели, стара церква, а яка гарна. Люди здебільшого усі ліниві, вештаються вулицями де-не-де. Але так по всій Польщі. Тільки метрополія квітне, а решта що? Решта теж якось зводить кінці з кінцями. Але хто знає, як і що насправді відбувається в тих будинках. Відомо, що довкола збудували магазин на магазині. І ніби все, що потрібно, є. Але для кого це все? Ну для кого? Ферій і Золя спочатку брали по запіканці біля пошти. Там найкраще, їх готують і вже багато років. А потім заїжджали до Шишки, який стояв на розі. Спритний він, бо неподалік мав привласнений маленький гараж, де контрабандисти зазвичай залишали свої торби. А він їм завжди конспіративно віддавав гроші у пакунку з цукерками. Вони запалили з ним по цигарці. Як там Шишо, життя минає? Приходять з товаром ті скнари. Ферій закурив українську приму. Була майже 11, але парило вже добряче. Та ходять. Люди курять, як паровози. А як грошей не мають, то чим іще зайнятися? Я в цьому місті всіх знаю. А в тебе що за ліхтар під воком? Невеличка суперечка. Шишка – типовий низькорослий українець. Губи у нього більше єврейські, гострий шнобара. Але очі темніші, як і в будь-якого шошона. Здохляк, убраний і узутий, передовсім у джинси та шкіряні мешти, які у більшості пасують до костюма. Поруч стояв Тарас з
кебабом. Ніби кажуть, що по всій Польщі люди недобрі і злі, але цих ніхто не терпів. Хоча і ніхто нічого поганого про них не говорив. Бо було просто вигідно. Дякую. Guys, I have a question for you both. Well, who are the characters of your novels? The question is, who were the prototypes, who were the real persons, maybe, that you created characters in your novels from? Milo. My characters are from real life. It is the main character is and my friend, who had this bar, and people which attended this bar, and people who live in Galnica, and some characters is only fictional, but I think that main of people which appeared in this book is from real life. Are from real life. How they received these real people? Did they read your novel? How have they received your text? They know? Some did, but some of these people are dead, so they cannot read this book because they die before appeared this book. No, it's strange. Konrad? My characters are just imagination about myself. Main characters, two boys, two contrasting characters. But it was the time when I was really hating myself. It was the time of my big alcohol addiction. So it's not true, I think so. It's not me, but it's the real imagination. But the rest of characters, it was, for example, the projection of my ex-girlfriend from the high school time. It was, for example, the projection of my neighbors, of people from my family. But about my friends, everybody lives my hometown. So I think nobody care who are they in my novel. I think that's enough. The thing is that maybe they there is some local literary criticism, yeah. How this book was received in general, because maybe the characters don't play such an important role, but the concept, yeah. You wrote about the like bad Polish and bad Ukrainian. Nobody is good in your novel, in fact. Yes. Yeah, the Polish-Ukraine context was in 2017. It was rich of controversy because the Smarzowski's movie about Wołyń
was I think the movie of the year. Everybody is watching. Everybody were watching this this movie and ask himself, "That's me, that's me." And on the both sides of Polish Ukraine abroad, I think nobody wants to be involved, but everybody wears that. The main topic, Polish-Ukrainian, the Polish-Ukrainian subject, Polish-Ukrainian controversy was the main controversy, but the feminist critics seen the brutal objects on my narration, on my I think really man point of view, but it was not a good guy, this point of view, but it's just only the narration, you know, narrative. But a lot of people liked this novel, and I remember one of the Polish critics told about me that I am like Mirosław Nahacz, very famous but tragic person of modern Polish literature. Now he is dead from, I think, 7 years ago, and it was really nice to me, I think. I remember a lot of comments that my novel is like in this Polish punk rock songs. People like me are ascension of these walls and these big cities, and people like these two guys in my novel are typical to Eastern Europe young guys, I think. Yeah, the smugglers is a good first novel, but just only first novel, I think so. It wouldn't be a classic, but I am so proud that it was my first novel, just only first. Great. And Milo, how local criticism newspapers received your novel, and which maybe you can also explain some. Maybe you see or you thought about more universal meaning of your story. Slovak literature critics mainly told that it is novel. So this novel win Anasat Litera writers cena, nevím, jak se povede. But some critics said that I'm just only justifying my alcoholism by writing, and that's a point. I think that it is right. I'm only justifying
my alcoholism and drugs and But what about the? Because I read your novel in Ukrainian, yeah, trying to compare with the original. Always it is very interesting for me, and I have an impression that the reader has to find the more universal meaning of your story. Maybe you know that writer is usually writer do not have to see that. He do not has to understand that. But anyway, the story that he built became meaningful, yeah, for readers. And for me, your story is about the like a conflict between inner and in a world and with the surroundings that man is in, that man comes to, and this is the story about the thinking about that, about it's like an existential thing. Of course, your characters are, you do not have bad or good characters too, like in Conrad's novel. No, they all are humans with some with their love to adventures, to alcohol, to drugs, to anything in this world that they can be referred to. But anyway, this is the story about the human in the contemporary world, in this complicated but sometimes very simple, yeah, that you have to do something to earn money, to be on the how did you wrote on the bright side of the capitalism, yeah. Writing this novel, I didn't think about existentialism, about these things. I wanted to write some things when I see around me, and why it received readers or critics, I don't care about it at all. I write my book, and this is end of my work. And what will be next? It is not in my hand. And what about your writings now? Conrad began to speak about that. This is only first novel, yeah, but maybe not last. What about your plans? What do you do? Do you plan something more, to write something more, or you want to turn into other activities? No, I write short stories today because our times is completely foolish, and it is some inspiration for writing, and I think that I will do my second book, but I don't know when. Mm-hmm. But you're in the progress, yeah. Yes. Great to hear that. And Conrad, you work on the next book now? Yes, but I am more mature, so I need more time
than previously when I was working. When I was working with the smugglers, I was drinking and writing and listening rock and roll music. It was my method. Now I'm not drinking, and I think I have just only 1 hour per day to literature. Mm-hmm. And sometimes I read, sometimes I write. But the most important thing is that with my first novel, I killed my idols. I killed Jack Kerouac, I killed Fyodor Dostoevsky, I killed Mikhail Lermontov one more time, and now it's in that time I just me, myself, and I. I feel very comfortable that Thomas Mann can suck my dick, and I think that my second novel will be more like me and more intimate. I don't dream. I don't dream that I will be like Truman Capote. I don't want to be a rich writer. I am rich because I work in the bank, and I will be more and more. Literature is for me. Is the good way to forget about myself and I think to know myself better. Great. And okay, the last question for you, Konrad, we'll start from you. Milo told that we are in the very strange situation, yeah, bad times, let me say. But of course, you can find some positive or negative sides of this situation. We are disconnected from each other. We are connected via internet. We are in this situation that we can't use the real connection, real communication. We have to call, we have to speak in Zoom or using other meanings. We are losing physical connections. We have, it's hard to work, hard to earn money and so on. It's much more complicated to travel now. How do you feel, Konrad? Is it good or bad for you? But what? The situation? This situation, this COVID epoch. COVID epoch is obvious, not a rebel epoch. It's not obvious a rebel epoch. But I don't know. I don't like that apocalypse sentences in social media and internet. I feel so good in Warsaw, and I don't know really, because this time for me is
very good. I make a lot of progress with myself and my lots of alcohol addiction, and I doesn't think about that. I think it's like not my problem, but you can tell me, about me that I am an egoist, but it's not kind of egoism. It's just only I can do just only what I have to do, and I work on my work, and I clean my home, and I think I am very patient and very gentle person for everybody, out of my enemies. So this situation for world is maybe real evil, but I think the authoritarianism, the capitalist governments in China or in Russia, this is more dangerous. COVID is just only see. I know this is very dangerous, but if it's not my problem, I think the time is not very impulsive. Milo, and what do you think about it? I think that our times is completely met, and the COVID times will end when a number of positive people disappeared from daily news, and we have to turn up to normal life because it is not normal situation, and I know that it is danger, but I think that this not so danger when as a fear in media and politicians told that we have to stay home and we cannot organize nothing, and I think that it is not normal. We have to turn to the normal life, and that's all, I think. Yeah, we have to do and at least anything, everybody of us, to look for the rights, yeah, to care about each other, and okay, we are out of time, and we thank to Book Forum in Lviv for caring about us, for giving us chance to meet. Щиро дякуємо 27-му Львівському міжнародному Book Forum за підтримку Українського культурного фонду, за можливість зустрітися з цікавими сучасними прозаїками зі Словаччини Міло Янач і Конрад Янчура із Польщі, познайомитися з їхньою творчістю, обговорити наші щоденні проблеми, послухати літературні тексти і послухати думку авторів щодо нашої щоденності. Дякуємо, і на цьому ми завершуємо. І до зустрічей на Book Forum.